कॉपी किया गया है एक हिंदी सॉन्ग में, म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी, in a film called Chhaya, starring Sunil Dutt and I think Asha Parekh, not sure. This music, the song I think was Manna Dey and Lata Mangeshkar. देखना कभी, मोत्सार्ट 40 करके लिखना, सिम्फोनी 40. This is the original music. Mozart का original music है, copied into a very old film Chhaya. And the song is इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा, नोट फॉर नोट कॉपी किया गया है, जैसा वहां पर है वैसा यहाँ पर है, कम से कम मुखड़ा, the antara is different, but the mukhada is ditto. पता ही नहीं चलता whether you're playing Mozart or whether you're playing Hindi song. Exactly the way tune. 17th century music. Copyright is normally exists for 50 years. 50 साल होता है copyright. You can't copy. उसके बाद कोई copyright नहीं होता है. 200 साल के बाद मोत्सार्ट कहाँ से होके आएगा, पता नहीं कौन सा जन्म है उसका भी, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता हूँ. Es gibt so viele Sachen, aber auf der anderen Seite es gibt auch Sachen, die anderen nicht kennen. Zum Beispiel das Thema Spiel. Kartenspiel haben wir spielen mit Karten. Ja. Es gibt verschiedene Spiele mit Karten. Was wir bei uns haben die westlichen Leute nicht. Oder Brettspiele, Board Games. अपना सबसे ओल्डेस्ट तो वो है ना, वो क्या चतुर चौसर करेक्ट. Where you have to go around that and महाभारत के टाइम का. Das ist auch ein westliches Spiel. Das ist auch called Pasa. Pasa is a die. पासा फेंकना इज अ डाई. सर उसमें भी 2 पासे होते हैं, आजकल 1 होने लग गया, पहले 2 होते थे. 2 तो अभी भी हैं कुछ गेम्स में, 2 अभी भी हैं. उसका टोटल बनाया जाता है, उसमें शर्त लगाते हैं लोग, बहुत पैसे लगते हैं उसमें. इफ द टोटल इज मोर देन दिस और लेस देन दिस और इट इज अ प्राइम नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 4, ऐसे बहुत शर्त लगा के वो पासा ये दोनों फेंकते हैं, पाते. Right? If I throw 2 of them, शर्त लगेगी 500 की, 1000 की, 3-4 0 और डालो उसमें. मुझे इतना बड़ा नंबर गिनना नहीं आता. ठीक है? You throw that, it will be divisible by 3. This is a challenge. Divisible by 3. दोनों फेंके, 6 और 5 आया, हो गया 11. You cannot divide it by 3. पैसे में. So this kind of gambling also takes place. It's a game of gambling. बहुत है variations. Aber was ganz interessant ist, was wir hier als Snakes and Ladders haben, ne? Wir haben das Game. Ludo, correct. Ludo and Snakes and Ladders. Yeah. Top CD, very famous. हर कोई खेल रहा है, I'm sure. Dieses Spiel gibt es nicht im Deutschen. Es gibt kein deutsches Wort dafür. Because ये वहाँ पे लोग नहीं जानते कि das ist ein Brettspiel und das muss man dann extra beschreiben. Also es gibt hier Schlangen, wenn man auf diesem Brett in der Nähe von den Schlangenmund steht, dann kommt nach unten. Wenn wir eine Leiter haben, dann gehen wir nach oben und so weiter und so weiter und so weiter. Also das muss man beschreiben. Snakes and Ladders ist nicht Schlangen und Leiter. So there's no direct translation for this. So diese Spiele sind auch ganz, ganz interessant.
Viele haben wir schon vergessen. Viele haben wir immer noch im Kopf. Oder lernen wir auch. Und es gibt auch hier zum Beispiel solche Spiele auch. So, kennt ihr diese Spiele? Also hier zum Beispiel. Kennen Sie diese Spiele? Was heißt das hier? Dice. Auf Deutsch? Wal, whale, something. Nein, nein. Würfel. 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 What is the meaning of würfel in kitchen language? Throw. To throw. Nein, kitchen, रसोई में. To fry something. Nein. Würfel is the shape into which a vegetable is cut. Also, here, in dieser Form. Cube. When something is cut in the form of cubes, paneer for example. पनीर को जब इस शेप में काटा जाता है, bitte schneiden Sie den Quark in Würfelform. Yeah, die Würfel, plural, normally plural में use होता है, right? Or there's something very interesting here. What is the total on the opposite sides of a Würfel? Do you know that? देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ 5, यहाँ 1. So what will be on the opposite side of 5? उधर, ये 1 के उधर और 4 के नीचे. Opposite side. Do you know? So 6, 2, and 3. नहीं. The total is always 7. So 5 के पीछे 2. एक के अपोजिट 6. 4 के ऑपोजिट दूसरी साइड नीचे जो छिपा हुआ है वो है 3 और 5 के ऑपोजिट साइड उधर जो छिपा हुआ है वो 2. This is how it's made. This is how the numbers are also given. It always totals up to 7. A proper Würfel always totals up to 7. Interessant, ne? Yeah. Never think. Nobody would think about it. Okay, so normalerweise Plural, die Würfel. Okay, so Würfelspiel sagt man auch. Und hier, was ist denn das hier? Das kenne ich auch nicht. Weiß nicht. Das Spiel kenne ich ja nicht. Business? Probably. Monopoly? Monopoly business. Ja, vielleicht. Also so sieht es aus. Man kauft und verkauft Sachen. Und was ist das hier? देखो डबल खेला जा रहा है. What is this game? Weiß nicht, sir. This game is called backgammon. Backgammon, as far as I know, इसका German equivalent नहीं है. Also, und das ist ein Brettspiel, sehr, sehr alt und ist sehr, sehr populär, auch in Deutschland. Und das heißt auch in Deutschland das Backgammon. Ah ja, das ist von meiner Tochter. Moment, kleinen. Okay, alles in Ordnung. Okay, good. Ja, Backgammon. Und das ist ein Würfelspiel. Und es gibt hier diese sogenannten Münzen, Backgammon.
Und man muss auf die anderen Seite diese Spielstücke schreiben. Also weiß und schwarz normalerweise. Ich habe das einmal versucht, aber ich habe das nicht gut verstanden. I'm sure if you watch it on YouTube or something now, you might be able to get the hang of it. Das spielt man auch hier und das kann man auch kaufen. Hier gibt es auch. The rule is, beide Spieler, es gibt zwei Spieler, beide Spieler werfen die Würfel. Beide. Wer die höhere Zahl bekommt, beginnt zuerst. That's it. So 6 plus 6, 12. You can't get anything higher than this. So if the other person naturally gets something lower, the one with 12 starts moving the pieces first. So begin this. Yeah, it's these are the points that you have here. These are triangles, sharp and things are called points. On it's there on both sides alternately, white and black. So it's brown here. You see this here? Incision is over here. Yeah, so white and brown, but normally it should be white and black. And the numbering is done 1 to 12. There'll be 12 on one side and 12 on the other. Numbering is in sequence 1 to 24. अब उसके आगे जरा confusing है. Right, so it's the movement is slightly at an angle. These checkers are moved at a slight angle. These coins or the checkers, they're moved at a slight angle. So look it up sometime. I don't know whether we can play it online. Ich weiß nicht. Aber das kann man auch lernen. So, spielen Sie auch gern. Spielt ihr auch gern? Und was ist Ihr Lieblingsspiel? Ja, Leute. Sir, jetzt spiele ich nicht, aber als ich in Schulzeit war, spielte ich gern Volleyball. Ja, Volleyball ja, aber zu Hause. Wenn es regnet zum Beispiel, kann man Volleyball nicht spielen. Zu Hause spiele ich nicht. Überhaupt nicht? Kein Carrom, kein Karten? Manchmal Carrom. Carrom. Carrom ist Carrom, auch auf Deutsch. Okay. Die anderen? Zu Hause spielen wir Ludo, Snake and Ladder und ein Frog mit die balls. You have to catch it as many with the push button and then you have to catch it. Okay. Und manchmal Chess. So viele Spiele wir haben heute. Chess auf Deutsch. Wisst ihr, was Chess auf Deutsch heißt? Saß, ne, ich bin nicht sicher, Saß, something. Ja, das ist Schachspiel. Correct. Schachspiel. S-C-H-A-C-H. Schachspiel. Okay, eine ganz interessante Geschichte mit Schachspiel. Es gibt eine Wendung auf Deutsch, there's a usage in German, which says, in Schach halten. Ich habe ihn in Schach gehalten. Any guesses what it means? Check and mate. Nee, ich habe diesen Mann in Schach gehalten. Confusion? Nein. The first half of the phrase you gave me, Devika. In the state of confusion. Nahin, to hold someone in check. मतलब, was bedeutet das? In Schach halten? Out होने की situation में. Nahin, in Schach halten. To power on someone. Yes, to hold somebody in check. किसी को control में रखना. Control में रखना.
So in Schachhalten heißt das. Und wisst ihr, woher das Spiel stammt? Woher stammt das Spiel? Nein. Nein, aus Persien sagt man. Das Spiel stammt aus Persien, Persia, Iran. And what is a king in Persian called? Persian में राजा को क्या कहते हैं? The word Raja, also er ist leider nicht da. Shah. King is called Shah. Shah. Yeah, the Persian word for H. king. Ah. Shah. Shah. Badshah ka Shah. Badshah, genau. And what is the word that you use in English when you stop the king from moving in the game? When the king cannot move? Correct. Both Devika and Babita had used that word earlier. What is it called? Shashank? Ajay? क्या बोलते हैं उसे? When the king on the chessboard cannot move, फंस गया हो, मतलब हार हो गई. What is that thing called? Checkmate. Checkmate is absolutely correct. ये checkmate जो English word है, इसका पर्शिया से रिलेशनशिप मालूम है या पर्शियन से? No, sir. It means the king is dead. और ये king is dead कहाँ से आया? मतलब अब तो राजा मर गया, हार गया, so game खत्म. ये आया है from the Persian word shamat. मत या मात, gone. तह और मात. Right. और वहां से हिंदी में आजकल बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो, तेरी शामत आई है क्या? ये वहीं से लिया गया, शामत आई. Right, from that Shah, mat, from that checkmate, yeah, say or mat या मात, से हिंदी में शामत. See how interrelated these games are. Das Vokabular ist oder der Wortschatz ist sehr eng verbunden miteinander. Und das ist ein sehr, sehr populäres Spiel in Deutschland, in Europa, überall in der Welt. Und man spielt das auch im Freien. In the open areas, there are giant pieces, chess pieces in a park. एक बड़ा सा चेस बोर्ड बना के रखते हैं in a park, जमीन पे. Yes. बड़े बड़े पीस होते हैं उसमें. People just sit on the benches and they can play that game there. वो उठा के वो पूरे पीस को उठा के लेके जाना पड़ता है. It's not heavy. So it's very, very popular. So habt ihr das gespielt? Shashank? Schach? Nein. Ajay? Ja, Sir? Hast du auch Schach gespielt? Manchmal. Manchmal, okay. Und was ist Ihr Lieblingsspiel? Also, was ist dein Lieblingsspiel? Volleyball. Volleyball, okay. Und wie ist das bei Shashank? Dein Lieblingsspiel? Cricket. Federball. Ja? Federball. Federball. Aha. Gut. Aber nicht Cricket. Nicht Cricket. Und wo spielst du Federball? Indoor Stadium oder Outdoor? Im Freien oder in einer Halle, Sporthalle? Im Freien. Wie bitte? Spielst du Federball im Freien oder in der Sporthalle? Sport. Also ich habe District und State Level gespielt. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut.
Aber ich muss auch studieren, deshalb habe ich Federball. Also left. Ja, also warum ich frage, ist auch interessant. Ich habe auch State Level gespielt. Aber in meinem Fall, ich musste arbeiten, deshalb konnte ich nicht weiterspielen. Also und auch ich habe nicht Federball, also Platz hier neben Gibt meinem es. Haus auch. Also es ist Gibt sehr, es. sehr weg und das Transportation Cost ist auch also teuer für Sehr mich. hoch. Sehr Ja. hoch. Ne? Ja. Also man sagt ja, es gibt keine Gelegenheiten in der Nähe. No? Opportunities in nearby. Ja, Gelegenheiten sagt man. Die Gelegenheit, Opportunity. So in der Nähe meines Hauses gibt es keine Gelegenheiten, no facilities. So even I played state level, but then I had to give up because I started working. And I gave up 2 sports. Cricket also. I played cricket both at the state level, junior level, and junior level school. I was selected for India schools. But my father did not allow me. Those days, studies were more important than sports. आजकल बच्चा पैदा होता ही उसका क्रिकेट एकेडमी में उसका नाम रजिस्टर करवा देते हैं। सबको आईपीएल खेलना होता है ना, बहुत पैसे हैं उसमें, तो आज तुरंत कर देते हैं। My father was totally against it. No cricket. So I had to stop at that level. I played it for fun later. So, das ist sowas passiert. Okay. Welches Spiel, das ist keine Frage. Also, welches Spiel ist bei uns besonders beliebt? Cricket. 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 Aber so wegen Corona, Menschen spielen Ludo zu Hause gern. Ludo und Carrom auch? लॉटरी है वो नहीं नंबर्स निकालते ना कौन सा गेम Ah, Bingo. हाँ करेक्ट Bingo. Bingo, no? यस Also yeah, हाउसी in Corona, also WhatsApp Tambola was there. हाँ करेक्ट Ah, Tambola ist das. तंबोला एंड हाउसी करेक्ट Also, hast du Hausi. Ja, das habe ich nicht gespielt. Also, die Frage hier, ist den Menschen der Spieltrieb angeboren? Als Kind, wenn wir, also als Kinder hier in die Welt kommen, when we come into the world as babies, werden wir dieses Spieltrieb, this desire to play, is it inborn, अपने genes में लेके आते हैं या बाद में खेल सीखते हैं? Nein, sir. Ja, was meinst du, Devika? Nein, sir. Kinder können nicht mit Spieltrieb anboren. Also der Mensch ist nicht der Spielantrieb angeboren. Yes, sir. Anlernen ist Verb. Is that what you mean? Yes, sir. Okay. Und warum spielen Erwachsene? Why do adults play? Also warum muss man spielen? Warum brauchen wir diese Spiele? Entspannen, genießen. Ja, seid verschwendet. Zeit zu verschwinden oder fit zu bleiben? Also diese Fragen sind alle Fragen zum Thema mündlichen Prüfung, freies Gespräch. They're all part of the topics that you can come when you are doing your oral exam. Also spielen Erwachsene nur Zeit zu vertreiben, to pass the time, Zeit vertreiben, to pass the time. Ja, vertreiben, V-E-R-T-R-E-I-B-E-N, Zeit vertreiben. Vertreiben, Vertrieb, vertrieben. Verschwenden ist to waste time.
Pastime is also waste time, but then it's still some use comes out of it. You pass the time. Und was So bedeutet that verbringen? verbringen to spend. Zeit verbringen, so it's normally positive. Die Bedeutung ist eher positiv. Wo verbringst du deine Zeit? Bei Tombola. Ich bekomme viel Geld. Hey, actually, no. Zeit verbringen is to spend the time in a profitable manner. वक्त बिताना. दूसरा जो है वक्त बर्बाद करना. Urlaub, wo verbringst du deinen Urlaub? Wo verbringst du deine Ferien? Das ist verbringen. So hier Zeit verschwenden. Wie hat sich das Spielen entwickelt? Any idea? How did games start? How did this start? Any idea? No idea. Can you make a guess? Any guesses? Wie hat sich Spielen entwickelt? सब पहले के ज़माने में सिर्फ राजा महाराजा खेलते थे गेम्स क्योंकि उनके पास बहुत टाइम होता था और वो हंटिंग के लिए जाते थे तो वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए गेम खेलते थे. In fact, कुछ शुरू में, ऐसा. also ganz am Anfang, das waren nicht diese Spiele wie Fußball und Cricket und Federball und so weiter. Die waren zuerst am Anfang Kriegsspiele oder Jägerspiele, Hunting Games or War Games. How to use a sword, how to use a bow and arrow, because they needed this kind of skill to survive. तो उधर से जब किसी चीज को मारना नहीं है, किसी कुछ करना नहीं है, तो चलो लेट्स पास द टाइम टू इम्प्रूव आवर स्किल्स. तो एक गेम सा खेलते हैं. चलो हमेशा चाकू से या अपने तीर कमान से हिरणी थोड़ी मारना है. कितनी दूर हम लोग अपना ये तीर चला सकते हैं, लेट्स सी. तो वहां से वो शुरू हुआ. Ja, one Serie. Okay. Jetzt weiter. Gibt es bei Spielen kulturelle Unterschiede auch? Yes, sir. Ja? हम्म. Sehr viele? Ja. Ist es, ja? Okay. Das ist okay. Und the most important question, die allerwichtigste Frage. Heute sind zwar Computer- und Online-Spiele sehr populär. Was Ja. ist Ihre Meinung dazu? Man kritisiert diese Spiele sehr viel. Sind sie gut oder nicht gut? Was meint ihr? Wegen der Corona-Pandemie sind Computerspiele sehr populär. Und früher waren sie nicht populär? Früher? Auch vor der Pandemie? Vor der Pandemie ist auch Sir, diese Spiele popular, aber das ist nicht gut für Gesundheit. Ja. Das schadet unsere Augen auch. Physische Erkrankung. Früher Ja. haben wir nicht so Zeit zu denken, dass wir haben Online-Spiel. Jetzt, wir haben Zeit, so wir finden Option. Correct. So, Ja. yeah, it's become sehr popular. Ja, und
Ist es gut oder nicht gut? Nicht gut. So. Für Kurzeit, ja, Nicht gut. but Nicht nicht gut. für. Ja, aus welchen Kurzeit- Gründen? Aus welchen Gründen sagt ihr, das ist nicht gut? What are the reasons for you to say that? Ihre Meinung. Also Online-Spiele-Markt, also Online-Spiele sind sehr interessant. Wenn man Online-Spiele also spielen, dann vergessen sie also manchmal studieren oder also mit ihren Freunden treffen und ja, viele Arbeit. Deshalb manchmal es ist nicht gut. Aber nach meiner Meinung, wenn wir Online-Spielen, dann lernen wir auch einige Dinge. Zum Beispiel, ich habe viel äh, lernen. Online-Spielen sind nicht immer schlecht. Wir haben auch einige gut Online-Spiele. Zum Beispiel in unserer Handy, wir haben also Grammatik. Ich habe viel Grammatik von Deutsch in Online-Spielen lernen. Ja, Das war meine Meinung. gut. Und was sagen die anderen dazu? Das war gut, Shashank. Well said. So, wenn wir niemand für Spielen haben, dann spielen wir online. Aber wenn wir haben Personen für Spielen, dann spielen wir offline. Das ist gut. Großes Vorteil, ich denke, das Online-Spiel, wir haben kostenlos. Wir bezahlen nicht. Und wenn Sie möchten, Sie können delete, wenn Sie möchten ein neuer Game, dann Sie können herunterladen, downloaden. So. Okay. Ajay, was meinst du? Aber Suicide zum Beispiel im Pandemic Period Online-Spiel ist gut, damit man einfach zu Hause bleiben kann. Mhm. So Online-Spielen sind sehr addictive. Mhm. Ja, Ja, mit Online-Spiele kann man nicht mit Studium zum Beispiel ja, mit Studium means kombinieren. nicht auf Studium beobachten oder Ja, ja. Okay. Und naja, also jetzt Internetverbindungen sind auch gut, deswegen spielen viele. Also spielen die Jugendlichen mehr solche Spiele oder auch die älteren Menschen? Jugendliche. Beide. Ja, nur Jugendliche, also die sind mehr als die älteren Leute? Ja, Spielen So in, mehr Männer oder mehr Frauen? meine, Männer. so in unserem Hause, ich spiele gar nicht und meine Mutter spielt den ganzen Tag Ludo in ihrem Handy. Oder keine. Ja, ja, okay. Ja, also seht ihr, das ist auch populär, ganz populär. Und jetzt etwas sehr interessant. Einige Antworten vielleicht finden wir in diesem Interview hier. Dieses Interview ist mit Brigitte Schwarz. Sie ist eine Soziologin und sie hat diese Fragen beantwortet. Also warum spielt der Mensch? Das war die Hauptfrage. Und darunter steht, ja, wer möchte die Einführung lesen, die Introductory part? Then we'll slowly go through this. Sir, ich Ja. möchte. Ja, gut, Babita, go ahead. Ja, warum ist es für so viele Menschen interessant? Wenn 22 Männer einen Ball hinterherlaufen, warum spielen Menschen stundenlang
mit ein ander Skat. Warum legen wieder andere begeistert ein Puzzle? Puzzle, ja. Wir haben dazu die Soziologin Brigitte Schwarz befragt. Okay, so was sagt die Einführung hier? Also warum finden die Menschen Spiele interessant? Und hier gibt es ein Beispiel von 22 Männer laufen einem Ball hinterher. 22 men are running behind one ball. What game is this? Cricket. Ah, Nein. German है ये. Federball. Football. Fußball. Football. गोलकीपर को छोड़ के 22 गलत है. It should be 20. Correct. Yeah. अब in a way 22 तो फील्ड में तो 11 तो रहते ही हैं. So what is so interesting? यहाँ से उधर लात मारी, उधर से इधर लात मारा, वो बॉल के पीछे ही भागे जा रहे. सर ऐसे तो सारे ही फालतू है फिर. क्रिकेट में भी बस एक मार देते हैं डंडे से और फिर क्या मतलब है उसके पीछे भागने. Ja, genau. So, es gibt so viele, also Interpretationen. There's nothing to feel bad here. But why, what is the reason? Was ist dieser Krieg hier? What is the drive that makes you do that? Fußball ist sehr, sehr populär. Das ist eine Art Nationalspiel von Deutschland. It's a kind of a national game of Germany. Football. So Lust. Nur Lust. Also gibt es auch andere, Ziel. ja? Ziel. Field. Hobby. Yeah. Kann sein. Was noch? It's something to do with your Yes, sir. mind also, na? So Gesundheit. Gesundheit तो कम है, Geld ज़्यादा है उसमें. Yeah. Fußball in Europe is a very, very, very expensive game. Players are bought and sold for millions of euros. Millions. अभी latest deal आया ना, Cristiano Ronaldo, where he played for FC Barcelona. उसको छोड़ के he has joined PSG, Paris Saint-Germain. उसका ट्रांसफर हो गया. उन्होंने इसको इस क्लब से खरीद लिया है. जस्ट इमेजिन, उस क्लब से खरीद लिया है, मतलब उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, वरना क्यों जाएगा वो. The deal, if I remember correctly, was for something like 37 million euros. For 1 year. I think so, something like that. The exact deal याद नहीं है. बाकी सब खर्चा वर्चा फ्री. वो जब डील साइन करने गया था, he was put up in a 7-star resort. जब वो साइन करने गया था, so put him in a 7-star resort. कि आप यहाँ रुको, ना रुके तैयार हो जाओ, उसके बाद डील साइन करें. Also es gibt ja viel Geld wird hier investiert. Okay, es gibt noch ein anderes Spiel. Skat. Der Skat. Have you heard of this game before? Yeah. Can you say what it is? Ganz kurz. Very briefly. जितना तुम्हें मालूम है. Ascot spielt mit dem Fuß. Mit dem Fuß. Fuß, nein. Nein. Der Skat ist ein Kartenspiel. It's a card game. Card game. ताश की गड्डी के साथ खेला जाता है. Okay. With a pack of cards, your 3 Personen. Das ist interessant, ne? 3 Personen spielen das Spiel Skat und mit 32 Karten.
with 32 cards, not 52. Normal deck of cards, normal pack has 52 cards. But this game's card is a 3-player game with 32 cards. Und das ist das wieder Nationalspiel, Kartenspiel Deutschlands. इसको देखो वो स्काट खेलता है. Auch in Polen, Volksrepublik Polen, spielt man Skat. Und man spielt dieses Spiel seit 1810. 1810. 300 साल पुराना गेम है ये. So, warum spielen Menschen stundenlang miteinander Skat? Nur in Deutschland oder spielen wir Deutschland, auch in Europa Indien? auch ehemaliger in Amerika auch. Aber jetzt ist es nicht so populär, aber das wird gespielt. Aber in Deutschland vor allem. In Europa, ja, schon. Ja, schon. So, jetzt die Fragen und Antworten. Would like to read this part here. Ich lese so. Ja, Devika. Ist den Menschen der Spieltrieb angeboren? Ja, Kinder müssen spielen, um sich normal entwickeln zu können. Durch das Spiel wird die Wahrnehmung geschult. Die geistigen Fähigkeiten bilden sich aus. Auch die Motorik und das Sozialverhalten entwickeln sich auf diese Weise. Wir lernen durch das Spiel unsere Welt kennen. Danke. Und die Frage, ist den Menschen der Spieltrieb angeboren, wird auf diese Weise geantwortet. It's answered in this pattern. Ja, ist den Menschen der Spieltrieb angeboren. Is it an inborn thing? Are children, are babies born with that instinct to play? The Antwort is yeah. Have you seen a baby, newborn baby? 18-20 घंटे तक तो वो सोता है या सोती रहती है. बच्चा जो है सोता ही रहता है 18-20 घंटे तक. दूध पिया गया, टंग एकदम, आंखें बंद टाइट. उसके बाद जब धीरे धीरे when das baby entwickelt sich, wächst, dann beginnt das Baby zu spielen. Kein Problem. घंटों तक, just observe, I'm sure you must have observed babies. घंटों तक वो हाथ पांव उसके हिलते रहते हैं, बड़े मजे आते हैं उसको. वो पैर ऐसे चलाते रहे, वो बीच बीच में वो आवाज निकालते रहता है. Was ist denn das hier? Warum mag das Baby so? Warum machen die auch die Tiere? Das ist nicht nur die Menschen. Auch die Tiere machen das. Why do these kittens and puppies und so weiter, diese Tierjungen, warum spielen sie miteinander? Also durch das Spiel wird die Wahrnehmung geschult. Schulen, to train. So through these games, their perception, that is trained. They're training that perception. ये क्या चीज़ है जिसको हम इसके साथ कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे. Also für Babys und für die Menschen ist das anders, für die Tiere ist das anders. कुत्ते के बच्चों को देखा होगा, हर चीज को खींचने की कोशिश करते हैं. Einiges können sie schon ziehen, einiges können sie nicht ziehen. So this Wahrnehmung, perception कि I cannot pull this, उसको छोड़ देंगे. Then they'll go to something else that they can pull. तो उसको खींच के लेके जाते हैं, दूसरा दूर से कोई वो दूसरा पिल्ला उसको देखता है, वो दौड़ के जाएगा, उसको पकड़ के फिर वो उल्टा खींचेगा. Because that is their instinct. Zum Beispiel bei Tieren. Because
जब वो शुरू में जब बड़े हो जाते हैं वो, when they hunt and kill something, उसमें से मीट ऐसे खींच के निकालना पड़ता है। जिस चीज को मारा है, जिस जानवर को मारा है, उसमें से मीट जब निकालते हैं, मांस जब निकालते हैं, they have to pull, also sie müssen das ziehen. Und das lernen sie durch diese Spiele. Und für die menschlichen Kinder, sie lernen, wie man den Finger und den Daumen verwendet. इसकी प्रैक्टिस करनी होती है शुरू में, कैसे पकड़ना है. Ich habe gesehen, auch heute schreiben einige so, Pencil. I've seen a few people hold a pencil like this. Sie schreiben so. Einige schreiben so. ऐसे पकड़ा बीच में, and like this. ये भी देखा है मैंने. Because some of them can't hold a pencil in this manner. This is the way you're supposed to hold it. So here balance, guiding, and then write. ये दूसरा यहाँ पे support. And then you write here. So unless you learn how to hold things properly, also können wir nicht schreiben. Ein Maler zum Beispiel, a painter, will hold the pencil at the back, or a sketch artist will hold the pencil at the back. He sketches from the back like this, not like this. So you've learned how to use your fingers. Also das ist durch das Spiel. Und es gibt Spiele, die dafür gemeint sind. वो जो बच्चों का building block होता है ना, there's a purpose behind that. You have to organize the shape properly. So this is the Wahrnehmung vom Gestalten, von Shapes. Und dann die geistigen Fähigkeiten bilden sich aus. Geistig, mental. So these capacities, sie bilden sich aus, they develop. Okay, ये बड़ा है, ये नीचे बेस में आएगा, इसके ऊपर एक छोटा वाला आएगा. छोटे पे बड़ा रखूंगा तो गिर जाएगा. तो geistige Fähigkeiten. Und dann die Motorik. Motorik hier, die Motorik bedeutet the movements of the hand. There are different muscles for the thumb, different muscles for the little finger. So the motorik. How do I move my hands? I can't hold my hand stiff like this and move things. I must be flexible. So man lernt das alles. Und durch das Spiel lernen wir unsere Welt kennen. Because the same games, also die man zu Hause als Kind spielt, gibt es draußen in der Welt. Und das lernt man. Und jetzt die andere Frage oder die nächste Frage. Ja, wer möchte das lesen, bitte? Ich lese. Ja. Und warum spielen Erwachsene Ja. aus Lust am Spiel, Ja. aus Tradition, um mit anderen zusammen zu sein und um sich die Zeit zu vertreiben? Menschen spielen in ihrer Freizeit, um sich zu erholen und um zu entspannen. Spielt man alleine, erfahrt man Ruhe. Spielt man zusammen mit anderen, erlebt man Geselligkeit und Freundschaft. Manche Spiele haben Wettbewerbscharakter. Die Spieler messen ihre körperlichen oder geistigen Fähigkeiten und vergleichen diese miteinander. Ja, also warum spielen Erwachsene? Also einiges haben wir schon erwähnt hier, also aus Lust. Correct. Vielleicht auch für körperliche Fähigkeiten, um mit anderen zusammen zu sein oder die Zeit zu vertreiben. To pass the time. Aus Lust am Spiel, aus Tradition, simple tradition, um mit anderen zusammen zu sein. Sie ist eine Soziologin. Und so erklärt sie, wie die Menschen miteinander verhalten, how they behave with each other, or simply to pass the time.
pass the time. Als ich im College war, haben wir auch ein Spiel, kann man sagen, entdeckt. Einige meiner Freunde rauchten im College. A couple of my friends who used to smoke. I was the only bad egg in that company. No smoking, no drinking, no pan, nothing. I didn't have any of those vices. But I was happy to have them as friends, and they were also happy to have me. शुरू में they used to try and force me. Then I told them, जबरदस्ती करोगे तो you will lose a friend. Simple. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं नए दोस्त बना दूँ. You decide तुमको क्या जरूरत है. मेरी जरूरत है, मेरी दोस्ती की जरूरत है, या you want me to do some things that you do which I don't want to do. तो वो ultimatum was accepted by many. ठीक है यार. तो अपना करते हैं. Let's be who we are, what we are. Und wir haben hier ein Spiel, das ist nicht das richtige Wort, erfunden. We invented a game. The game was, ये smoking वाले जो है ना, कैंटीन में बैठते थे. Also in der Kantine haben wir immer gesessen. Und von dem Besitzer dieser Kantine haben sie immer ein Streichholzschachtel genommen. उससे हमेशा एक माचिस का वो डब्बा लेके आते थे. अच्छा. Dieser Besitzer der Kantine, kann nicht also jeden Personen ein Streichholzschachtel verschenken. हर किसी को वो गिफ्ट में एक डब्बा तो दे नहीं सकता. Es gibt thousands of students. कितने डब्बे सबको फ्री में बांटेगा. तो वो डब्बे खाली कुछ रखता था. उसमें 2 या 3 माचिस की तीलियां लगा के वो डब्बा देता था. They would finish that smoking, चाय वगैरह पी ली, डब्बा वहाँ टेबल पे छोड़ दिया, which he used to collect. And we invented a game, Zeit zu vertreiben. That matches का डब्बा, matchbox, Streichholzschachtel heißt das. Streichholz, Streichholz, Holz, Streichholz, matchstick. Streichen, to strike, and Holz, wood. So a piece of wood for striking. And Schachtel is packet. So diese Streichholzschachtel haben wir immer am Rand des Tisches gelegt, एकदम edge पे रखते थे उसको, टेबल के. Und in der Mitte des Tisches stand unsere leere Tasse oder ein leeres Glas. Empty Glas oder empty Cup. Und vom Rand an hat man diese Schachtel, ja, bei Flicking it mit den Daumen so machen, muss man diese Schachtel in das Glas hineintun. Flick it and the box had to fall into the glass or into the cup. इसके लिए हम लोगों ने एक रूल बनाया. शुरू में मुश्किल था, so we used to have 3 chances. बाद में we became quite good at it. Only 1 chance. The one who could get it on the first shot, वो बिल नहीं भरेगा, चाय के पैसे नहीं देगा. The others would share. So it became a game. So Zeit zu vertreiben. Und wir haben in unserer Freizeit das gemacht, sonst hatten wir Unterricht. Erholen ist es nicht, also man kann das auch zum Erholen spielen, zu entspannen, zu relax. Alleine kann man auch spielen. Es gibt einige Sportarten, die man alleine spielen kann. Schach zum Beispiel. Chess, you can play alone. Aber normalerweise spielt man mit anderen. Und warum? Geselligkeit, aus Geselligkeit. Der Mensch ist gesellig. Gesellig ist das gleiche Wort wie in Gesellschaft. Do you know the word Gesellschaft? Society. Society.
So der Mensch ist gesellig. क्या मतलब? A human being Social. is social. So when you play a game or you play games or sports, you play that in a group. Und da wird man gesellig. When you're social, you have to interact with others. So for that reason, to be together und zur Freundschaft spielt man Spiele. Und dann sagt sie auch, Wettbewerbscharakter. Was ist Wettbewerb? Competition. Competition, yeah. Some games have this competitive nature. And this were played die körperliche und geistige Fähigkeiten. Geistig? Wie mag ich? Your mind. And your physical capabilities to messen. Messen? Messen, Maß gemessen. Was ist To messen? measure. To measure. To see who is good, who is better. कौन कितना अच्छा है. So your physical or your mental abilities. Und diese Brüder, die Ergebnisse werden dann miteinander verglichen. They're compared with each other. So games have different natures, different characters. Und jetzt weiter. अब ये कौन पढ़ेगा? शशांक? अजय? Ja, sir. Yeah. Wie hat sich das Spielen entwickelt? Spielkultur und Gesellschaftsspiele haben sich natürlich ständig weiterentwickelt. Heute spielen wir so viel wie nie zuvor. Das ist vor allem auch eine Folge unserem Wohlstand. Die Menschen früherer Epochen hätten einfach keine Zeit, so viel zu spielen. Wir verfügen heute über viel mehr Freizeit und können uns deshalb auch dem Spielen widmen. Gut. Ja. Gut. So, wie hat sich das Spielen entwickelt? ये शुरू कैसे हुआ? She does not answer directly, but she says, Spielkultur und Gesellschaftsspiele, die haben sich natürlich ständig weiterentwickelt. Ständig. Das interessiert mich. What kind of an adjective is this? Ständig? What does it mean? Was bedeutet das Adjektiv hier? Also ständig bedeutet kontinuierlich. So diese Gesellschaftsspiele haben sich kontinuierlich weiterentwickelt. They developed, kept on developing continuously. So what started as a simple thing now started developing with more rules, more regulations und so weiter und so weiter und allerlei Variationen. Heute spielen wir so viel. Now you have this word here, so wie, as comparative in the comparison of positive degree. So feel we, but now I'm interested in this part. So what is this so we meet so for? Is before. So much like So Before. never before. Zoo. जितने वैरायटी ऑफ गेम्स आज हैं ऐसे पहले कभी और इतने नहीं हुआ करते थे. Today we are playing as many as never before games. रोज कोई ना कोई नया गेम डेवलप होता ही रहता है. Zum Beispiel bei den Computerspielen. Und sie sagt, das ist eine Folge, it's a result of our well-being, Wohlstand, our well-being, our economic prosperity.
Und in früheren Epochen, in the earlier periods, in the earlier Epochen, Epoche is eine Zeitperiode, a certain number of years of time, 10 years, 20 years, or 30 years. Yeah, it's called an Epoche, an important epoch. People just didn't have the time. And who mentioned it? Yes, sir, Raja khelte the. That was very well mentioned. Sie hatten die Freizeit, aber das einfache Volk hatten keine Freizeit. They had to work in the fields. So how could they play any games? Und jetzt verfügen wir über mehr Freizeit. Hier देखो ये verfügen über. So was bedeutet hier verfügen über? Available. Had to have command over, mastery over. Die Lehrerin verfügt über gute Kenntnisse auf Deutsch. This lady teacher has a command over lots of German. So she's very good in her German. Wir verfügen über gute grammatischen Kenntnisse. We have a command over a good amount of grammatical knowledge. So verfügen über viel mehr Freizeit. It's available. इसकी इतना टाइम है कि हम लोगों को खाली टाइम की मास्टरी हो गई. कैसे इस्तेमाल करेंगे? Und können uns deshalb auf dem Spielen widmen. What is widmen? It comes a dative. Any idea? So we can Habit. we can dedicate them. We can devote. We have so much free time today that we can devote this free time to games. We can devote this time to games. So widmen oder Widmung, dedication or devote something. Und kulturelle Unterschiede gibt es. Yep. Ja, who's done? Ajay? Ja. Viele sind immer auch ein Spiegel der Gesellschaft, so wie sich unsere Sprachen und Religionen unterscheiden. So unterscheiden sich auch unsere Spiele, aber trotzdem haben viele Spiele Kulturen und nationale Grenzen überschritten. Denken Sie nur an Backgammon oder Schach. Ja. Also auf diese Frage haben wir auch richtig beantwortet. Ne? This we said yes. Ja. Es gibt kulturelle Unterschiede. Warum? Spiele sind ein Spiegel der Gesellschaft. Spiegel, der Spiegel. Mirror. Mirror. They are a mirror of society. बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है about society. So wie sich die Sprachen und Religionen unterscheiden, so unterscheiden sich auch Spiele. As the religions are different in different countries, वैसे games भी अलग अलग होती हैं. Aber trotzdem haben viele Spieler kulturelle und nationale Grenzen überschritten. To sign the law, national law. Überschreiten. Das ist die Grenze. Und jetzt ist das Spiel überschritten. Cross this. Cross the borders. But many games have gone beyond cultural and national borders. It's a badminton. Get a ball.
Man sagt, es wurde in Pune erfunden. It was invented in Pune at the army cantonment by the Britishers. From there, it spread to the rest of the world. Und heute ist es sehr, sehr populär. Sehr populär in Welches Europa, Spiel? in China. Bitte? Welches Spiel? Federball, Badminton. बैडमिंटन कहते हैं कि ये पुणे में डेवलप किया गया है. There's also a small town called Badminton in the UK, where eine Legende, eine populäre Legende, eine popular story, die damit assoziiert ist, dass es in Pune entwickelt. Hat sich in Pune entwickelt, das Spiel hier. Cricket natürlich kommt aus England. So there are games which have a particular history behind them, but they have gone beyond that. Chess, for example, oder Backgammon. Durch ganz Europa, also nicht in Indien, aber durch ganz Europa. Ist sehr, sehr beliebt. And then the interesting part, also auf diese Frage haben wir gar nicht geachtet. We didn't pay attention to this. Oh, wer liest das jetzt? Sorry. Ich lese es. Yeah, Babita, Lelo, Devika, you take the last one. Okay. Yeah. Können Sie beschreiben, wie sich der Spielmarkt in Deutschland entwickelt hat? Spielklassiker sind bis heute Schach, Backgammon, Skat und Canasta. Ja. Canasta daneben werden Brettspiele aller Art angeboten. Kinder- und Erwachsenenspiele, Strategie, Abenteuer, Science Fiction und Fantasy-Spiele. Damit die Nachfrage so groß beliebt, werden laufend neue Spiele entwickelt. Jawohl. So, wie hat sich der Spielermarkt in Deutschland entwickelt? How did this games market develop in Germany? So, es gibt einige Spielerklassiker, Classic Games. Die findet man überall in jedem Markt, in jedem Geschäft. हर जगह मिल जाएंगे. Beispiel Schach, Backgammon, Skat und Canasta. Canasta ist auch ein Kartenspiel. It's also a card game. So Backgammon. Backgammon is that Brettspiel. I showed you that Brettspiel here, the picture, also here. This one. It is white triangle and actually black on a cheek, but this brown triangle here. And then you have these pointers here, these checkers for the coins and the two dice. They are thrown together. The one who gets a higher number starts first. These checkers have to move from one end of the board to the other end of the board in a kind of a very odd movement, horseshoe movement. इस type का movement में जाते हैं. You know, horseshoe kind of movement. So they have to reach the other end of the board. The one who transfers all his checkers to the other side before the opponent can bring his checkers this side is a winner. It's a game of कैरम strategy. जैसा लग रहा है. हाँ? कैरम जैसा लग रहा है. नहीं कैरम जैसा नहीं है because they're using this die ना. हाँ, अगर ये ना हो तो. ये strategy game है इसमें. You have to block the other person and at the same time find a way for your own checkers. दूसरे को ब्लॉक करना है, but अपने भी मूव करने. So it's more of a strategy game. Und so steht es auch hier, ne? देखो. Yeah, so these are classic games. Under that Strategiespiele. Es gibt auch andere Strategiespiele, Kinderspiele,
Erwachsenenspiele, Strategie, Abenteuer, Science Fiction und Fantasy-Spiele. Children's games, adults, games for adults, strategy games, adventure games, science fiction games और fantasy games. आजकल तो वो भी चल रहा है ना आंटी पे ड्रीम 11. Yes. Yes, sir. See, it's supposed to be a thinking game, a strategy game. उसमें पैसा इन्वॉल्व है वैसे. Und damit die Nachfrage groß bleibt. Nachfrage? Was ist Frage? Question. Question. And was ist nach? After question. After. So literal meaning बताओ इसका word for word. After question. Feedback. नहीं. Literal word for word बताओ. After question. After question. और remember I told you हमेशा Question after. हमेशा पीछे से शुरू करो meaning के लिए. Question after. Question. Question. मतलब किसी के पीछे या किसी का पूछ ना किसी की पूछ होना. Do you know that phrase? बहुत पूछ है उसकी. So what does it mean? Famous. Famous. Here in the economic sense, Nachfrage, किसी की पूछ है, भैया माल कब आएगा? नया स्टॉक कब आएगा? खत्म हो गया इतनी जल्दी? Demand. Demand for something. So that the demand blight grows, it's very easy to guess the meaning of words if you follow the tips I gave you. Don't translate from the first. Erwachsenenspiele mat karo. See? Spiele für Erwachsene. Spiele für Kinder. Even if you think Kinderspiele is easier to understand, always think of it as Spiele für Kinder. It will become easier for you later. This is the best way to work out meanings in German ohne Wörterbuch. Start, if it's a compound noun, start from the last noun and go backwards. This is foolproof. Foolproof. 90% bekommen wir die richtige Antwort. Remember, dictionary की जरूरत नहीं है. Fragen nach. Ask after. Ask after to inquire. बहुत inquiry है उसकी. अगर ये inquiry बड़ी रहे, die Nachfrage so groß bleibt. That means inquiry बड़ी रहे, inquiry बड़ी रहने से क्या होगा? Demand. तो थोड़ा सा lateral thinking करो. इसकी जगह और can I use another word? Gibt es hier eine andere Möglichkeit? So damit die Nachfrage so groß bleibt, werden laufend neue Spiele entwickelt. Continuously. New games are being invented. अब देखो आजकल ऑनलाइन कितने गेम्स हैं ऑनलाइन. शुरू में एक होता था वो एलियन स्पेसशिप वाला, और फिर वो ऊपर से कुछ गिरता है तो नीचे से उसको ब्लॉक्स का कुछ है गेम. शेप के अकॉर्डिंगली. हाँ वो कुछ है ना, उसके हिसाब से उसको पकड़ना, नीचे कुछ बनाना एंड ऑल दैट. ये मार्केट में भी मिलते थे छोटे छोटे से, जिसमें म्यूजिक बजता था साथ साथ. बट ये छोटी गेम बड़ी जल्दी खराब होते थे. सो रोज नए नए गेम्स निकलते रहते हैं. So Danabin Werden. Danabin bedeutet? वो बेटा Zweite Linie. Danabin Werden Brett Spieler.
daneben है, Daneben. daneben, pronominal adverb. Dafür, damit, darauf. Okay. Remember these pronominal adverbs? Will Yes, da compound. Ich warte darauf. Yes, a da compound. Right. But Correct. that is not So English. daneben here is neben diesen Spielen, beside these games, werden Brettspiele aller Art angeboten. इसके साथ साथ, इसके अलावा, इसके बगल में other board games of all kinds are offered. Daneben. Neben Schach, Backgammon, Skat und Kanister. ये तो कार्ड गेम्स हो गए, एक बैकगैमन को छोड़ के और या शाक को छोड़ के पॉपुलर. इसके अलावा there are other kind of board games. Right? So daneben. You have to read this da Pause neben. Daneben. So wo neben? Daneben. इसके हिसाब. Okay. So es kommt nicht mit Verb. Also werden angeboten. Daneben. Pronominal Adverb. Dafür zahle ich nicht. Zahlen für. हाँ. तो उसके साथ बनाया ना, daneben या neben, wo neben diese Sache. ये. नहीं सर, जैसे वर्ब हुई verfügen über, तो इसके साथ भी कोई वर्ब है क्या, ऐसे मतलब जिसके साथ एक कंपाउंड बना है कि नेबन किसी की वर्ब के साथ आ रहा है, इसलिए दा Yeah, नेबन. neben comes with the nouns here. Neben will not come with a verb, na? नहीं सर, क्वेश्चन में एक होता है, देन अकॉर्डिंगली प्रेपोजिशन से हम क्वेश्चन बनाते हैं. हाँ. जैसे वार्टन के साथ आओ, सो यहाँ पे नेबन अंगेबोटन के साथ है या नहीं? Let's look at something else. Dazwischen. Dort sind let's say Ajay und Babita. Dazwischen ist Anjali. In between. करेक्ट. तो उसमें वर्ब की क्या जरूरत है? कॉन्टेक्स्ट में मैंने बनाया शुरू में अजय और बबीता. Dazwischen ist Anjali. So I don't have to say zwischen Babita und zwischen Ajay sitzt, bleibt, steht or whatever. उसकी जरूरत ही नहीं मुझे. So go by the context. And zwischen किसी वर्ब के साथ आता है क्या? नहीं. So it normally comes with some nouns, right? Zwischen das und das. So out here, neben diese Sachen. Red Fort, पुराना किला, ताजमहल, Fatehpur Sikri sind sehr bekannt. Daneben gibt es auch Hawa Mahal in Jaipur. Und उनके साथ साथ इसके बगल में इससे लगा हुआ. So that is then daneben. They get brought from daneben. So Schach, Backgammon, Skat und Kanaster sind klassische Spiele. Daneben gibt es heute auch viel mehr Brettspiele. इनके अलावा, इनके साथ साथ और भी बोर्ड गेम्स हैं, बहुत ज़्यादा. So this is the Gebrauch here with daneben. Neben cannot be attached to a verb. जबरदस्ती है.
कहाँ से करोगे? Bleiben neben, sitzen neben. Sitzen neben is not a fixed preposition. Ich sitze neben. सर ich habe das Thema nicht studiert. अच्छा, Fixed preposition. नहीं किया है वो? Prepositional adverb. नहीं. अरे ये नहीं किया तो फिर कैसे चलेगा भाई? Hmm. Hello. This should have been done at day 1. Yes. फुटुआ. अच्छा, okay. नहीं किया. Correct. ये था सर. I think. Yeah. Das ist With correct. fixed preposition we have done. Preposition ही किया बस. प्रपोजिशन ही किया है, वर्ब अलग किया, प्रपोजिशन अलग किया, लेकिन Yeah. दोनों की शादी के बारे में बात नहीं की. ओके, Yeah. Yes. Verb with fixed preposition. That ठीक है. तुमको अंदाजा दे दिया मैंने, एंगेजमेंट हो गई है. और शादी जो होगी वर्ब और प्रपोजिशन की, ये छठे लेसन में होगी. ठीक है. अभी टाइम है. आप लोगों को सादर निमंत्रण. या Ich habe mir alle diese Grammatik notiert. अब है मेरे पास. मैं अपना होमवर्क करता हूँ भाई. Okay. So, das kommt in Lektion 6. Dann machen wir das extra. Das machen wir. Kein Problem. Jetzt alles klar? Yes. Fragen? Sonst noch Fragen? Ah, yeah, of course. We didn't do the last one. Oh, Devika, last one. Bitte. Yes, sir. Heute sind zwar Computer- und Online-Spiele sehr populär, aber immer in der Kritik. Was ist Ihre Meinung dazu? Gewaltspiele muss man natürlich immer kritisch sehen, aber es gibt ja mittlerweile auch Bewegungsspiele und Spiele, die man mit Freunden oder der Familie zusammen spielen kann. Generell kann man sicher sagen, man sollte aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit mit diesen Spielen verbringt und sich in der virtuellen Welt verliert. Aber diese Spiele pauschal zu verurteilen und für alles Mögliche verantwortlich zu machen, ist sicherlich auch nicht richtig. Das ist richtig. Das stimmt schon. Haben gut gelesen. Computer- und Online-Spiele sind populär. But where? Populär wo? In der Kritik. They become popular only in criticism. वरना कोई criticize करता है क्या? Nein. So was meinen Sie dazu? Das ist die Frage. Und sie sagt, Gewaltspiele. Was ist Gewalt? Die Gewalt. Choice. Nein? Gewalt. So, Profit. solche Like Spiele. shooting. Shooting game. Solche Spiele. Fire, yeah, Waffe. Ha, und? Bogenschrein. Also, das ist ein Gewaltspiel. Aiming Give me game. the name. Aiming game. नहीं, Game. उसका कवर टर्म क्या होगा? Shooting. वायलेंट गेम्स जिसमें मार धाड़ खून खराबा जो जिस गेम्स में होता है. कुश्ती. कुश्ती का है कोई Wrestling online? and कुश्ती का तो नहीं मालूम. नहीं. है क्या शायद WWE का समथिंग WWE wrestling. है क्या? नहीं, nicht im Fernsehen. Ich meine auch online. I think so. Hey. Yes. I think Yeah, Games, yeah. sowas gibt es. Also das sind Gewaltspiele. Violent games, game with lot of force, जिसमें opponent को मारना होता है. Okay, so Not PUBG. हराना but मारना होता है. या वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. Yes, sir. Sehr beliebt in India. Sehr beliebt mit Kindern. Ja, genau. Also das muss man natürlich immer kritisch sehen. What are we teaching the children? That you have to look at critically.
Aber es gibt ja mittlerweile, was ist mittlerweile? Mean, Ist ein Adverb. meanwhile, Meanwhile. लेकिन इस दौरान, it's not just the Gewaltspiele, but meanwhile, इस दौरान, es gibt auch Bewegungsspiele und Spiele, die man mit Freunden und Familien zusammenspielt. ऐसे भी गेम्स हैं जो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी खेले जा सकते हैं, जिसमें हिलना डुलना होता हो. I don't know that the game is still there. We used to have a game जहाँ पे वो we used to throw the dice, then it used to come onto a particular square और उस पे लिखा होता था get some yellow liquid from your house or look for some yellow liquid in your house. तो उठ के जाना पड़ता था फिर वो ढूंढने के लिए कहाँ है येलो लिक्विड है क्या घर पे. नॉर्मली उन दिनों में हर किसी घर में शरबत होती थी, नींबू का या सम पाइनएप्पल का, वो लेके आते थे, फिर उसके बाद उसको रखने भी जाना पड़ता था बाद में. So it used to be great fun because as kids we learned a lot of things. एक तो उस कलर सिखाता है, लिक्विड का मतलब सिखाता है. Then at home also, then the other additional thing when you're playing with family, the motor sagt, beta, zurückstellen, put it back in the right place at the same place. Yeah, da haben wir dann vieles gelernt. Normally till a certain age. And like Ajay pointed out, generell kann man sicher sagen, man sollte aufpassen. take care, Pay attention. achten. Ja, dass man nicht so viel Zeit mit diesen Spielen verbringt. Don't spend too much time in these games und sich in der virtuellen Welt verliert. हो जाओगे वरना इस वर्चुअल दुनिया में. आजकल तो वो 3D वो भी आ गया ना. Yes. Virtual reality वो इतना बड़ा. Something. हाँ. Ich habe das heißt VR. हाँ, ja, virtual reality. Hast du das? Ja, ich habe PS4 auch und VR auch. Und spielst du mit diesem VR? Ja, manchmal. Am Wochenende. Ist es interessant? Ja, Yes. sehr. Okay. Und ist es auch einfach oder leicht? Ist es nicht süchtig? It's not addictive? Very addictive, sir. So how do you manage only once a week? रोज खेलने Just because of office. अच्छा. ओके. वैसे मन नहीं करता कि आप रोज खेलो इसके साथ? करता है सर, बट कंट्रोल करना पड़ता है खुद को थोड़ा. ओके. कौन सा वाला, इसमें क्या गेम्स हैं? सम फ्लाइंग सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर वगैरह कुछ है क्या, या सम सब तरह के हैं सर. इसमें मिशन गेम्स भी है, इसमें हॉरर गेम्स भी है, जैसे रेजिडेंट एविल ज़ॉम्बीज वाले वो हैं. बहुत तेरे की. हाँ. उसमें जो वर्चुअल क्लियरिटी उसकी इतनी मतलब ज्यादा है कि रात को नहीं खेल सकते. मतलब एक तरीके से हार्ट अटैक भी आ सकता है वो हॉरर गेम्स में. यस. अच्छा, मेरे को इसमें खून खराबा का आइडिया आ रहा है एकदम. सर मैं आपको एक वीक के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार आप ट्राई करके देखना. नहीं, मैं अपने दुश्मन को दूंगा ना, जिसको मैं मारना चाहता हूँ. हाँ बिल्कुल, वो भी सही है. ओके. सो इसलिए मैंने कहा ना, खून खराबे का आइडिया आ रहा है मुझे. Aber diese Spiele pauschal zu verurteilen. Was ist urteilen? Teilen is to pass. Urteilen. Das Urteil. Judgment. So verurteilen, to judge something, to evaluate something. Und pauschal zu verurteilen. pauschal मतलब by and large, मोटे तौर से. ये सारे गेम्स को मोटे तौर से इस पे जजमेंट पास करना और इस पे सारा
दोष डालना is not correct. Und für alles Mögliche verantwortlich zu machen, ist sicherlich auch nicht richtig. So when you are criticizing, don't criticize the games. इस गेम की वजह से उसने जाके 4 लोगों का खून कर दिया, नहीं, das ist nicht richtig. इस गेम की इसकी वजह से वो सुसाइड कर लिया उसने, इस गेम की वजह से उसके नंबर नहीं आ रहे. Ja, vielleicht sind die Spieler daran schuld, aber die sind nicht immer für alles verantwortlich. हर चीज के लिए तो you cannot hold them responsible. So that is sicherlich auch nicht richtig. So pauschal मोटे तौर पे, as a bulk, as a whole, give a mass judgment. All these online games are quatsch, nonsense, virtual reality. बेकार है, बर्बाद है. Das ist nicht fair. Das ist nicht richtig. Pauschal मोटे तौर पे, also in bulk. And verurteilen, to judge, to evaluate, to judge. सर Yeah. सर यहाँ पे फॉरवर्ड टैलेंट के साथ सू क्यों आया, ये फिक्स है क्या? So थोड़ी नहीं, it's an infinity mitsu. It's an infinity mitsu. Aber dieser Spieler pauschal zu verurteilen, to judge them, to judge these games broadly and to make them responsible for everything. He said su plus infinitive. It's not verb plus preposition. Zu verurteilen und zu machen. Ja? Verantwortlich zu machen. Das ist ein Infinitive mit zu. So don't confuse them with verb and with preposition. सर यहाँ पे स्पील वर्ब थोड़ी ना है, नाउन है ना, हाँ एस बड़ा है. हाँ. So Spieler verurteilen, ne? To judge these games. प्लस सो प्लस इंफिनिटी के लिए वी यूज वन मोर वर्ब ना, सो यहाँ पे तो फुल वर्ब कहाँ कहाँ है? है दूसरा वर्ब यार? हाँ वही नहीं है. तो जरूरत थोड़ी, aber diese Spieler zu verurteilen und für alles verantwortlich zu machen, möglicher Beurteilung. दो. Aber diese Spieler zu verurteilen und für alles verantwortlich zu machen, ist nicht richtig. But to judge these games and hold them responsible for everything is not correct. हमारा कंफ्यूजन इसमें इसलिए है कि हम लोगों ने इसको S के साथ शुरू किया. S ist auch nicht richtig, diese Spieler zu verurteilen und für alles verantwortlich zu machen. वो आबर है और उसके पहले फुल स्टॉप है. जरूरी नहीं है ना, S is nicht. ये पहला सेंटेंस लास्ट में लिखा हुआ है. हाँ. ओके. Correct. It's a बाद में लिया उसको. S ist nicht richtig, diese Spieler zu verurteilen und für alles verantwortlich zu machen. अब ठीक हो गया? या So. So, Fragen? Habt ihr Fragen? सर हाँ बोलो. जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ist denn mention der Spieltrieb angeboren, तो उसमें den mention क्यों आया? To the people, ना angeboren है ना? Is it inborn in the people? Okay. Angeboren sein, dative लेगा.
क्योंकि इनबॉर्न जो चीज है, दिस विल ऑलवेज बी विद पीपल, विद मेंशन, करेक्ट है ना? इसमें वस्तु तो नहीं लग सकती, राइट शशांक? इट कैन नॉट बी अ थिंग। ओके, नहीं, तुम कन्विंस नहीं हुए हो। हेल्सन के साथ कोई वस्तु आ सकती है क्या? नहीं कैन यू यूज एन ऑब्जेक्ट? इज हेल्फर देम टिश? इज नहीं। हेल्फर नहीं कर सकते ना। सो हेल्सन इज ऑलवेज डाटिव, एंड डाटिव में वस्तु नहीं आती है, इट्स ऑलवेज अ पर्सन। हाँ ठीक है ना? हाँ सो सिमिलरली व्हेन यू से इनबॉर्न, मतलब पैदाइशी है, इट्स समथिंग पैदाइशी ना, फ्रॉम राइट फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स। तो ये बर्थ ऑनवर्ड्स किसके साथ जोड़ते? ह्यूमन बीइंग्स के साथ कि वस्तुओं के साथ? मनुष्य के साथ कि वस्तु? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स। तो जब ह्यूमन बीइंग्स बोला तो ये प्लूरल हो गया, तो हाँ दाटिव प्लूरल आ गया ना। ओके, ठीक है, आप समझ गया। राइट, तो वर्ब पे जाओ, गो बाय द वर्ब। So es gibt einige Verben, die immer menschbezogen sind, also Gefühl oder Emotionen bezogen sind. They are always associated with either humans or some emotions or some feelings. Emotions and feelings are all human related stuff. So ऐसे verbs जिनका मतलब इंसानों से जुड़ा हुआ है, they will always be dative, क्योंकि dative object is always a person. Accusative cannot be, I mean, a thing cannot be a dative. कोई वस्तु नहीं आ सकती है उस dative। हमेशा कोई इंसान, कोई मनुष्य रहेगा वहां पे। Deswegen gratulieren, helfen, danken, nützen, gefallen, gehören, schmecken. They're always dative. Alles klar. Ja, gut. Noch Fragen? Sir, was war das Redewendung to control related with chess? Ja, in Schach halten. In Schach halten. To keep somebody in check. Okay. Rocket was